Okay, next class we are going to discuss about enzyme specificity. What is enzyme specificity? Okay, let us discuss about that. Okay, here specificity means it is the ability of an enzyme. Okay, for what purpose means to choose exact substrate from a group of similar chemical molecules. Specificity is the ability of an enzyme to choose exact substrate from the group of similar chemical molecules. Okay, here the specificity is actually a molecular recognition mechanism. ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ ఈ స్పెసిఫిసిటీ అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాలిక్యూల్ని రికగ్నిషన్ చేసే మెకానిజం అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆపరేట్స్ త్రూ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ కన్ఫర్మేషనల్. ఇది ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారంటే అయితే స్ట్రక్చరల్గా లేదంటే కన్ఫర్మేషనల్గా, లేదంటే ఒక్కొక్కసారి రెండు విధాలుగా కూడా. ఓకే, కాంప్లిమెంటరిటీ బిట్వీన్ ఎంజైమ్ అండ్ సబ్స్ట్రాట్. ఓకే, ఇట్ ఆపరేట్స్ త్రూ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ కన్ఫర్మేషనల్ కాంప్లిమెంటరిటీ between enzyme and substrate. Okay, next coming to the point, enzyme specificity. Okay, enzymes are highly specific in their action when compared with the chemical catalyst. Okay, enzymes అనేవి highly specific అన్నమాట. వాటి యొక్క యాక్షన్ అవి చేసే పని తత్వాలు హైలీ స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కడ దేంతో కంపేర్ చేస్తాయంటే కెమికల్ catalystతో కంపేర్ చేస్తాయి. ఓకే, the occurrence of thousands of enzymes in the biological system might be due to the specific nature of enzymes. Okay, there are three types of enzyme specificity are well recognized. What are they means? Stereospecificity, reaction specificity, substrate specificity. Specificity is a characteristic property of the యాక్టివ్ సైట్. స్పెసిఫిసిటీ అనేది ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ దేనికి అంటే యాక్టివ్ సైట్. యాక్టివ్ సైట్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందామండి. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss about stereospecificity or optical specificity. Okay, here stereoisomers are the compounds which have same chemical formula but it differ in their chemical configuration. Stereoisomers అంటే ఏంటంటే కాంపౌండ్స్ which have same chemical formula. ఈ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కెమికల్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది దేనికైతే ఉంటుందో, కానీ దాని యొక్క కెమికల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటే దాన్ని స్టీరియోఐసోమర్స్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఎంజైమ్స్ యాక్ట్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ ఐసోమర్. ఎంజైమ్స్ అనేవి ఒక ఐసోమర్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. అండ్ దేర్ ఫోర్ ఎగ్జిబిట్ స్టీరియో స్పెసిఫిసిటీ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. L-amino acid oxidase, D-amino acid oxidase acts on levo and dextro amino acids respectively. Okay, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న hexokinase acts on dehexoses, glucokinase acts on D-glucose, amylase acts on alpha glycosidic linkages. Okay, these are the examples of stereospecificity which have same chemical formula but differ in their chemical configuration. Okay, next coming to the point. Okay, here in the example cellulose cleaves beta glycosidic bonds. Okay, stereospecificity is explained by considering three distinct regions of substrate molecule. The stereospecificity అనేది దేన్ని కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే త్రీ డిస్టింక్ట్ regions of substrate molecule which are specifically binding with three complementary regions on the surface of the enzyme. Okay, the class of enzymes belonging to isomerases do not exhibit stereospecificity. Class of enzymes belonging to isomerase and enzyme అది స్టీరియోస్పెసిఫిసిటీని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. ఎందుకంటే అవి స్పెషలైజ్ ఐసోమెరేజెస్ అనేవి ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ కింద జరుగుతాయి. ఎలాగంటే ఏబిసి ఉందనుకోండి, అదేమవుతుందంటే ఏసిబి అలాగా ఇంటర్ కన్వర్షన్స్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అందుకే అవి స్టీరియోస్పెసిఫిసిటీని ఎగ్జిబిట్ చేయవు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, రియాక్షన్ స్పెసిఫిసిటీ. ఓకే, ద సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ స్పెసిఫిసిటీ కెన్ అండర్గో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సబ్స్ట్రేట్ స్పెసిఫిసిటీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒక్కొక్కటి కెటలైజ్డ్ బై సెపరేట్ ఎంజైమ్. ఒక్కొక్క రియాక్షన్ separate enzyme తో catalyze అవుతాయి అన్నమాట. and this is referred to as reaction specificity. Okay, same substrate specificity can undergo different types of reactions. Okay, each catalyzed by a separate enzyme. This is referred to as
reaction specificity. Okay, an amino acid can undergo transamination, oxidative deamination, decarboxylation, racemization, etc. అర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్. ఒకే ఎంజైమ్ ఒకే సబ్స్ట్రేట్ స్పెసిఫిటీ అంటే ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ స్పెసిఫిసిటీ అనేది అమైనో యాసిడ్ అనుకుందాము. కెన్ అండర్గో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్, చాలా రియాక్షన్స్ ఎలాగా అంటే ట్రాన్సామినేషన్ జరుగుతుంది, ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్ జరుగుతుంది, డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది, రెస్మైజేషన్ జరుగుతుంది. ఎంజైమ్స్ హౌఎవర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ రియాక్షన్స్. ఎంజైమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ట్రాన్సామినేషన్కి ట్రాన్సామినేజ్ ఎంజైమ్, లేదంటే ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఎంజైమ్స్, ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేజ్ ఎంజైమ్, ఇలాగా డీకార్బాక్సిలేజ్, ఇలా ఒక్కొక్క రియాక్షన్కి ఒక్కొక్క ఎంజైమ్ ఉంటుందన్నమాట. ఈచ్ catalyzed by a separate enzyme. Okay, the enzymes however are different from each of these reactions. Next, coming to the point, substrate specificity. Substrate specificity ఏంటంటే varies from enzyme to enzyme. enzyme కి వేరియేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. Okay, it may be either absolute, relative or broad. Okay, now let us discuss about this absolute, relative and broad substrate specificity. Here absolute substrate specificity లో certain enzymes actually act only on one substrate. కొన్ని enzymes అనేవి ఒక సబ్స్ట్రేట్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్లూకోకైనేస్ యాక్ట్స్ ఆన్ గ్లూకోజ్ టు గివ్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate. ఓకే, గ్లూకోకైనేస్ ఏం చేస్తుందంటే glucokinase acts on glucose to give glucose 6-phosphate. Urease cleaves urea to ammonia and carbon dioxide. చూడండి, కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఒక సబ్స్ట్రేట్ ఇస్తాయి. అంటే గ్లూకోకైనేస్ అనేది గ్లూకోజ్ మీద గ్లూకోజ్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ వాట్ పర్పస్ మీన్స్ టు గివ్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate. ఇక్కడ యూరియాస్ ఏం చేస్తుందంటే యూరియాని అమోనియా కింద క్లీవ్ చేస్తుంది. యూరియాని అమోనియా అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కింద క్లీవ్ చేస్తుంది. ఓకే, రిలేటివ్ సబ్స్ట్రేట్ స్పెసిఫిసిటీకి చూస్తే కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే స్ట్రక్చరల్లీ రిలేటెడ్ సబ్స్టాన్సెస్ మీద వర్క్ చేస్తాయి అన్నమాట. దిస్ ఇంటెంట్ మే బీ డిపెండెంట్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆర్ ఏ బాండ్ ప్రెసెంట్. ఇది ఎలాగంటే తర్వాత స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ మీద కానీ బాండ్ మీద కానీ ఉంటుందన్నమాట, డిపెండ్ అవుతుంది. ద యాక్షన్ ఆఫ్ ట్రిప్సిన్ ఈస్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గ్రూప్ స్పెసిఫిసిటీ. ఓకే, ట్రిప్సిన్ అనేది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గ్రూప్ స్పెసిఫిసిటీ ఆర్ రిలేటివ్ సబ్స్ట్రేట్ స్పెసిఫిసిటీ. ఓకే, ట్రిప్సిన్ హైడ్రోలైజెస్ పెప్టైడ్ లింకేజ్ ఇన్వాల్వింగ్ arginine or lysine. Okay, chymotrypsin cleaves peptide bonds attached to aromatic amino acids such as phenylalanine, tyrosine and tryptophan. ఫినైల్అలనిన్, థైరోసిన్, ట్రిప్టోఫాన్ అనేవి అరోమేటిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అనమాట. ఓకే, కీమోట్రిప్సిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే పెప్టైడ్ బాండ్స్ని క్లీవ్ చేస్తుంది. ఎక్కడ అంటే క్లీవ్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే అరోమేటిక్ అమైనో యాసిడ్స్కి అటాచ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బాండ్ స్పెసిఫిసిటీ ఏంటంటే గ్లైకోసిడేసెస్ acts on glycosidic bonds of carbohydrate lipases, cleaving ester bonds of lipids. Okay, next coming to the point, broad specificity. Broad specificity ante entante some enzymes acts on closely related substances which is commonly known as broad substrate. కొన్ని ఎంజైమ్స్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్గా ఉన్న సబ్స్టాన్సెస్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హెక్సోకైనస్ యాక్ట్స్ ఆన్ glucose. Hexo means here 6 carbon compounds. Okay, hexocycle. Okay, అదేం చేస్తుందంటే గ్లూకోజ్ మీద, ఫ్రక్టోజ్ మీద, మానోజ్, గ్లూకోజ్ అమైన్ అండ్ వాటి మీద కొన్ని సమ్ ఎంజైమ్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ సబ్స్టాన్సెస్. వీటికైతే క్లోజ్గా రిలేటివ్గా ఉంటుందో వాటి మీద, కానీ గలాక్టోజ్ మీద మాత్రం ఇది పనిచేయదన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ సమ్ స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీ అమాంగ్ ద ఫస్ట్ 4 కాంపౌండ్స్ మేక్స్ దెమ్ ఏ కామన్ సబ్స్ట్రేట్ ఫర్ ద ఎంజైమ్ హెక్సోకైనేస్. ఓకే, ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్
అది ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది దేనికంటే కొన్ని స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఎక్కడ అంటే అమౌంగ్ ద ఫస్ట్ 4 కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ 4 కాంపౌండ్స్ మీద. ఓకే, మేక్స్ దెమ్ వాటిని ఏం చేస్తాయంటే కామన్ సబ్స్ట్రేట్ కింద హెక్సోకైనేస్ అనే ఎంజైమ్ కామన్ సబ్స్ట్రేట్ కింద ప్రిపేర్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ఎంజైమ్ స్పెసిఫిసిటీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.